7 of my playthrough of Zero Time Dilemma on the PC, and this might be the final part. Let's see, is the stream stable? Yeah, because it was already dropping frames just right off the bat right there, so that wasn't good. Yeah, so I might be done today, depending on how fast we can progress through this. I have quite a bit of time normally to be able to see it through to the ending tonight. It's just that I can't really evaluate how much more content I have left to sit through. That's the only problem I have. Oh, I have to replay from the beginning of that sequence. Oh, well, okay. マジかよ。バカな。嘘。そう、僕は人間じゃないんだ。だったらお前、なおさら怪しいじゃねえか。違う、人間じゃないから怪しくないんだ。どういうことだ。僕の血は白いんだよ。赤くはないんだ。だから何なんだよ。ミラの爪には誰かの皮膚と血液がついてたでしょ。って言っても薬のせいで覚えてないかもしれないけど。いや、確かにその通りだ。さっきミラを蘇生しようとした時見たんだよ。じゃあわかるよね。あの皮膚と血液は多 Is there 分 something 犯 in the 人のも vicinity のだと that 思う。 would ミラは allow a 殺されるまでは DNA 抵抗し analysis て or 犯人 something? を引っかいて。なるほど。だとしたら確かにミラを殺したのはお前じゃないのかもな。だがお前の存在自体が怪しいことに変わりはない。そもそもなんでこんなところにロボットが。それはゼロが僕を用意したから。 Well, なんだと。 if he resides in the quantum computer, it's possible that is... に作られたんだ。 Since the quantum computer keeps track of all the different alternate realities that have been explored, it's possible that his memory is kept separate between the different timelines depending on which one is being played. 落ち着いてください、エリックさん。うるせえ。今の話が本当なら、彼はゼロの正体を知ってることになるんですよ。Now this is important. I have to shoot someone. そうなのか。わかった。それじゃあ教えてもらおうか。そのゼロの正体とやろう。俺たちをこんなところに閉じ込め、わけのわからないゲームを仕掛けてきたそいつの名前を。ゼロはゼロの名前は。 It's gonna have me input it because I know what it is by now because of all that's happened, but no, it's not that, but I want to make a mistake on purpose. わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。 Bam. Game over.
Just seeing him laugh like that is only making me laugh こう even なっ more. たら全員皆殺しだ。 ミラ、今 Yeah, こっから and then he ね kills himself. The only one he didn't kill is the dog. Oh, poor dog. It's gonna be alone now. This is really cruel. Alright, okay. Now let me have a look, because there's more that I haven't finished exploring down there. Yeah, here, among others. If I input the wrong code on purpose, he's probably gonna kill him anyway. Let's pretend that I don't know it. Hi, Panda. てめえ、いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。 ああ、なんということだ。 What's wrong with them? Well, I knew it was going to be a game over. I did it on purpose, but... Alright, let's return to the right spot. This one. Since it's asking me for the name of Zero. If I input brother, is it gonna take it, or is it gonna ask me to be more specific? I might have to be more specific, but I was wondering if it would work or not. わけわかんねえこと。 Nah, okay, well... Okay, well, you have to be a lot more specific than this. Yeah, I guess he wouldn't know who brother is. Well, alright, let's spell it out then. His real name is Delta. He is Sigma and Diana's son and Phi's brother. ゼロはゼロの正体はデルタ、お前だ。 Who is he pointing at? デルタ？ その名前どこかで聞いたことが。ああ、私もだ。 Who, the そう dog? か、二人は知らないんだね。こっちの歴史にトランスポートしてきちゃったから。おいショーン、適当なこと言ってんじゃねえぞ。このジジイの名前は Q だ。確かにそうですね。 Old リーコム man? の中ではそう呼ばれていたな。僕だって同じだよ。それからミラもこのおじいさんのことは Q って呼んでた。だったら
Who is watching them like that? And since when was he there in the room with them? When did he get there? This is so super weird. 立ち上がったぞこいつ。ショーン、君の言った通りだよ。私の本当の名はデルタという。喋った。お前 He spoke. 耳が聞こえないんじゃなかったのか。というわけで、これから皆さんにはこの D コムで共同生活を送っていただくことになるわけですが、その車椅子に乗ったじいさんも。はい、彼の名前はヒュー。ご覧の通り足が不自由です。さらに目も見えないですし、耳も聞こえないんですか。ええ。だが一体どうして。火星で見知らぬ者同士が長期にわたって共同生活を送った際、どのようなトラブルが発生するか、そのトラブルに対して被験者たちはどのような解決策を見出していくか、そういったことを調べるための実験だって D コムの職員が言ってたわ。それで車椅子に乗った老人を Oh, he mentioned it at that point, but I didn't know who he was referring to. Yeah, that was mentioned at one point, but I could never remember that it was ever mentioned anyway. 嘘だったっていうのか。ならば、その目も。Yeah, he's probably not blind either. Or maybe he is seeing his eyes. これは。このシェルター内には小型の監視カメラがいくつも設置されている。Yeah, there was a pair of glasses like that in one of the rooms. そこに映し出される仕組みになっているのだ。じゃああなたはそれを使ってずっと私たちを。ああ、見ていたよ。ただし私が生きている歴史に限ったことだが。生きている歴史。Hello, father. おいシューマ、こいつの服を脱がせてくれ。服を。いいから早く。その必要はない。 What for? 君が見たいのはこれだろう。So he did kill Mira. よせエリック、早まるな。今彼を撃ったら何も聞けなくなってしまいます。俊平をやったのもお前なのか。いいや、彼を殺したのはミラだよ。なんだと。ミラはある種の協力者だったのだ。彼女は私の計画に She is a member of Free the Soul, I think. 存在だった。とはいえ、何か特定の指示を与えたわけではない。基本的に彼女には自由に行動してもらった。麻酔薬や記憶消去薬の投与も免除して。だったらどうして。She was exempt from the drug なんでミラを injections. 殺した。彼女は連続殺人鬼ハートリッパーなのだ。 He's not gonna これ believe まで it. に罪のない多くの人々が彼女の手によって命を奪われてきた。私はただその制裁を加えたに過ぎない。 How awfully nice of 何 you. 言ってんだこいつ。デタラメを言うな。真実だよ。別の歴史では君もダイアナもそれからシグマも彼女によって殺されている。
Yep, this is Zero, also known as Delta. He is the son of Diana and Sigma, and he's the brother of Phi. あの天使のよ You've うな missed a lot, Jeff. Hi そ there. んなこと ダメだよエリック、撃たないで。まだ聞いてないことがたくさん。うるさい知ったことかその道 X ドアもう開かねえんだ開くよ、開くに決まってるじゃないか。何そうか、聞き出せばいいんですね。In one of the endings of Zero Time Dilemma, Sigma and Diana find themselves locked inside the facility. They can't get out, and they remain there living together for 10 months. And they end up having two twin babies with them. But unfortunately, since they can't get out, well, and they're going to starve to death anyway, they decided to use the time-traveling machine that is in the facility here, which is used to send people over through time and also through to alternate realities. They decided to send Phi and Delta, their twins, back to the past. And so, well, Delta and Phi are brothers and sisters, and Zero in this game is the son of Sigma and Diana, and Phi is also their daughter. But because they were sent back to the past, they are adults and living alongside them, but without knowing each other's identity at that point. And also, brother or Zero or Delta, depending on how you want to call him, he is the founder of Free the Soul, so that's why he's running the show here. And he said last time I played that he wanted to unleash Radical 6 to kill 6 billion people, to save 2 billion people, because in the future there was a terrorist group that was going to detonate like an atomic bomb or something that was going to kill all of humanity, not just 6 billion, but all of it. So he said that he did it to save 25% of the population of the world. And well, I'm dumbing it down. There's like probably other details that I'm forgetting about. That's pretty much it. 直接アクセスしてもらえばいいわけですね。でも、なんだ Oh yeah. And this is Q. Well, the boy is actually not human. He's a robot, and he was designed with the personality of a boy named Sean, who is the stepbrother of the old man. If you remember, that was mentioned in Virtue's Last Reward that he became like bitter and he started hating humanity because of something that happened to his brother. I think, yeah, like his brother died or something because he couldn't get the healthcare that he needed to survive. And that other boy was named Sean, and so this robot was designed with its personality based on Sean's, on the other boy. 僕の首からケーブルを伸ばしてコンソールのジャックのところにプラグを刺さなきゃいけないんだけど。And apparently Mira was working with Free the Soul to some extent, I think, but she was a serial killer anyway. She was a really bad person. 番号はいくつだ番号とぼけんなよカバーを開くための番号に決まってんだろうが I don't think he cared. 3832だ。What? What did he say? What did he say? What did he say? I need to write that down because I'm gonna need it in a different timeline. 3808. (3808) 0832. Assuming he didn't lie. 開いたぞ。あとはケーブルを伸ばして接続すれば。よし、準備完了。ちょっと This is 待 all ってて kinds ね of wrong. 今から X ドアを。What? That was Eric, I bet. Was it Eric?
違うんだ。手が勝手に。もはやこの歴史に用はない。他になすべきことといえば。よせ、やめろ、やめろ。 Wait, can he control minds or what? Was he the one controlling them when when people were betraying other people, but they didn't know what was happening? They said like it was someone else controlling their hand when they voted or something? Well, this is a weird ending. But I wonder, he must know that they're his parents. Mama. He has... Ah, yeah, okay, yeah, I was wondering about that. There's one thing, however, that I absolutely don't understand at this point. How is it that he is an old man and that Fi is, like, in her 20s or something? Was he sent back further into the past than Fi was? But how is that possible since the machine sent them back in time together? That's something that I don't understand. Well, his true motivations are a bit hard to understand, actually. Who, Zero? No. Well, that's what he says, yes, but still, to sacrifice 3/4 of humanity to save the rest? I don't know. I can't remember the ending of this game. That's the thing. So I can't really work from memory there. Just bits and pieces that I have that I can remember like that. But yeah, there's only one ending left to go for. But I'm still stuck though. But yeah, there's something. He's saving 25% instead of letting 100% die. No, well, that's what he says. Yes. That's what he claims, at least. Hold on. There was a story somewhere where I needed to input the code for the quantum computer. Which one is it? No, it's not that one. But that's the thing. I don't know. Yeah, I needed the code to be able to finish this one, and now that I have it. 0832. But Mira isn't dead in this one, so... お、開いたぞ。あとはここにプラグを。そのプラグっていうのは？ Where is this one on the flowchart, by the way? It's not gonna tell me because I never finished it properly. 多分だけど。 It's probably all the way to the to the こ left. こに Does 正し the い番 biatch 号を live 入 in the 力 best すれば。 ending? I think she might. ちょっと待ってよ。 But she's like the worst character in all of the games in the series, I think. 一体どんな関係が？ She's a real nutcase. Complete とにか psychopath. くやってみればわかると思う。答えになってないだろうが。そもそも正しい番号なんてわかるの？番号は確か。It's gonna ask me the code for the helmet as well. Well, the helmet, it's his head really, but...
Well, I might be able to get the best ending today. Depending on if I get stuck or そんな that sort of thing. 嘘だろ。お前は Well, the dramatic effect is completely lost since we've already seen him drop the head twice already by now. This is the third time. エリック、あれからもう1時間以上経つのよ。いい加減慣れたら？慣れるわけないだろ。だってこいつはロボットだったんだぞ。頼むからそれなんとかしてくれよ。Well, didn't he want to connect to the computer? その方が断然男前だ。それにしてもあなた、全然取り乱したりしないのね。Yeah, Zero mentioned in a different ending that he created those boys to help him put together the facility or something. 火星人だったとしてもね。He has spare bodies hiding in the walls of that room, that boy. 喉から心臓が飛び出るくらい Exact に replicas of お himself. 前に心臓なんてないだろ。ちょっと待って。最初に知った時って。これが初めてじゃないってこと。前にも別の歴史で。別の歴史？思い出したんだよ。全部。さっきこ How こで can he remember things from alternate realities if he's a machine? Well, if I understand this well, the computer that's in the room behind them, the quantum computer, is capable of tracking what happened in all the different timelines that they've been playing through. So I assume he has access to all the knowledge of what's happening in the other alternate timelines, but maybe it was locked in software, maybe, to prevent him from seeing something that Zero didn't want him to see. Oh yeah, well, yeah. 僕はそこで物を考え、知覚し、この肉体に向かって指令を発信してる。 It's kind of the same principle as こんな Luna. 風に手を上げたりするのも、その指令を受信してるからなんだ。まるでラジコンみたいに。知ってる？量子ってさ、 Except I think 全 Luna ての could 可能 not 性が重なり合っ access たま what ま was 共存 happening した in 存在なんだ other よ。 timelines. だから量子コンピュータ Not ー that は I A の場合、think B of. の場合、C の場合といったシミュレーションを同時並行的に行うことができる。つまり、僕の頭脳の中にはいくつもの可能世界がほぼ無限に広がってるってこと。この仕組みを利用して僕は別の歴史にジャンプすることができるんだ。そんなバカなこと。できるわけがない。でも君たちだってもしかしたら同じかもしれないよ。一説によると人間の意識は脳内の量子的な作用によって生み出されてるんじゃないかって言われてるんだ。量子脳理論って言うんだけど、要するに人間の脳みそもある種の量子コンピューターみたいなものってこと。だからある特定の条件さえ揃えば君たちだって。別の歴史に飛ぶことが？たく、バカバカしいにも程がある。Yeah, he had to do it deliberately because he would know that this would be accessible from another history. Yeah. じゃあやっぱり全部説明するし Yeah, か so ない he の must か have な。 done it intentionally, giving そう out ね。 the number at 一 that から point. 順番に教えてもらえる？ Knowing that で it もそ would の be 前に used in an 一つや alternate らなきゃいけ timeline. ないことが。 Whether this is for good or for bad, that remains to be seen. We'll see what happens. お前一体何を？うん、ちょっとね。That doesn't seem very reliable. So what? This is the end of that of that fragment.
No, not yet. 特に変化なしか。 Ah, yes, because the force quit box said that you had to activate the 僕は quantum さっきシ computer or ステムを something. 起動したからね。 Starting up the 強 system or 制 something. 終了プログラム待機中。コマンドを実行するには2つのキーアイテムをセットする必要があります。だとさ。待って、 Ah, まだ yeah, the 続き two があるみ key たいだよ。 items. キーアイテムは母の形見？ Yeah, but this is for Phi, Nakasha. Sigma, and Diana. This is a scene I already played, actually. もしかしてそいつを探せってことなんじゃないか？ Bullshit OP nerf, このシェル please. ターのどこかに隠されてるっていうの？だとしてももう探す時間はなさそうだよ。タイムリミットか。 But I don't get it because she's not supposed to fall asleep. Zero said so. 間もなく就寝の時刻だ。次に目覚めた時、君 Yeah, た you ち meant は about that? ここで起きた90分の出来事を全て忘れているだろう。では、良い Well, 夢を。 they say that the time machine was built by aliens. And it's not so OP because once it's been used, it can't be used for another 10 months. And also, it doesn't send you to alternate timelines. It copies your, how should I say, your particle structure or something, sends the data to another timeline, and then the machine at the other end reconstructs your body and mind or something like that, but the original stays there. So if you're trying to escape to another timeline using the machine, well, okay, you're creating a copy of yourself, but the original has to stay there and die. So it's not so OP. Because Diana and Sigma and the two twins, Phi and Delta, actually had to die in that timeline where they were stuck inside with no food and they were going to starve. So, well, I guess. Oh yeah, I have now explored all of those paths on the left. It just makes a clone if you like. Yes. It takes the data and sends it, I suppose, through the morphogenetic field. It's possible that this is how it works. It sends it to another timeline using the morphogenetic field, and then the machine just like bakes you a new body, and then you reappear at the other end. But it creates a copy. I'm gonna replay that scene because it's important, and if you missed it. This is the scene that plays right after Delta's conception. What had happened at the same time as Phi, since they were born together, it happens in one of the endings where Sigma and Diana get stuck inside because Akane has already escaped. Akane has already escaped, so they are stuck inside with 10 months worth of food to survive inside. And they end up, well, having sex. Okay, well, they don't show it, but anyway. And so 9 months later, they have no food left, but the babies were born. And Sigma decides to send the babies to an alternate timeline to give them a chance at survival. Using the 2 pods. 私には母親なんていない。知ってるだろ。なんてことだ。 But actually, that timeline in which that happens, they already got to that timeline using the machine, so that's why they couldn't use it again after finding out that they were stuck inside the facility. And that's why the machine could only be used 10 months later, by the end of the period where their food would have run out. But yeah, Delta is Sigma and Diana's child, and so is Phi. その間ずっと眠らされていたんでしょうか。あるいは何度も目覚めて活動していたが、その時のことは忘れてしまっているのかも。記憶消去薬のせいでか。 And that's also why Phi says that normally she's a redhead, because she has her mother's hair. 箱が。箱。強制終了箱だよ。 Well, so they were born
in 2029, on November 16th, 2029. And so they were sent back to the past, I assume. But it is said that normally brother was supposed to be born in the 1900s or something at the beginning of the 20th century. Because he's like over 100 years old or something by that point. But Fai is only in her 20s, and that's something that I don't understand. Like whether it's possible that they were not sent back to the same time period or something. ダイアナ、何か思い当たることでも。おい、どうしたんだダイアナ。頭がそんな嘘。なんだ。何か思い出したのか。もしもそうだ。 So yeah, this is the scene that normally, chronologically speaking, takes place right after the scene that you've seen before with Q and Eric and Mira. Your internet died? Great. Oh. But like you can watch now? Oh, okay. Yeah, so you can't... It died as soon as you pressed enter for the last question. Ah. Yeah, so I was saying in 2029. If you didn't get the answer to that one. Diana? Diana remembered that Fai is their daughter. どうしたんだよ、いきなり。はい。はい。そんな嘘だろ。ダイアナ、お前が私の。シグマさん。今は何も言うな。ただこうして。 It's weird because now she's just as old as they are. Actually, I got an ending the other day that was the ending that precedes Virtue's Last Reward. It's the bad ending, so to speak, where they couldn't prevent the Radical 6 virus from breaking out. And it's the ending in which Sigma loses both his arms and his eye, so that's why he has mechanical arms in Virtue's Last Reward. And Phi gets infected with Radical 6. Well, they call it the decision game in this one, but yeah, if you want to call it that way, yeah, it's not really a Nonari game, but what now? Ah, okay, now I do have access to something else, and here too, okay, but there's still something I haven't completed though. This here. I'm wondering what other possible answers. There was no way to know. To know what? このままじゃ拉致が開かない。あと一人、誰かを殺せば。誰かを殺せば。誰かを。I guess no, not. 誰かを。 That's one of the positive points. Yeah. But I think the first game was always meant to be its own thing. And then, well, after the first one had a moderate success, they had to go somewhere with the story and well, they had to build something after the first one, and I think the second game was always written as
to ごめんなさい。 needing something else besides. Okay, so I could kill Delta here. ショーン、お前。よりによってこの人を殺すなんて。 He was always with them up to that point? Is that what they're getting at? Like all along, there was always a fourth man with them everywhere they were going? Is that their explanation? I don't get it. Perceptive end. Yeah, it's an ending that doesn't count, I guess. But there's still another possibility and I don't know what it is. There's another one. Can I type Shun maybe? But I think I already tried and it wouldn't want it, and it wouldn't want to accept the answer. Well, from what they're telling, the old man, Zero or Delta, was with them during the Mars mission site experiment in which they were abducted. Apparently, he was with them posing as a blind, like blind, deaf person in a wheelchair or something like that. But then he's never mentioned again after that, like whether he was abducted with them or not for the whole game. But then all of a sudden, in certain scenes, he appears as if he was there all along. So, this is something that I don't understand. Was he supposed to always be there, and they just never acknowledged him because he's supposed to be blind and deaf, and so they were just like bringing him along? They might explain it before it's all over, but honestly, I don't know. Well, this is an error. Well, Q's name is Shun, so I'm gonna have to look it up, this answer, because honestly, I don't know. So it's a three-way standoff. What am I supposed to put here? Zero-time dilemma. If that's the case, then this game sucks. Ah, come on. I know I'm asking you to do a lot of things together, laptop, but please. How can you robo me? What's that, robo me? What? Smartphone keyboard oof. Nobody? Is that it? Oh, it was that simple. I already tried to cancel out and it wouldn't let me, but all you had to do was spell out nobody. わかったよ。それじゃあ、まずはじめに僕が下げるから。 How can RoboKid kill? Is he made without the three basics of robotics? いいわ。 I guess he was made without them. If Zero made him,
And he doesn't mind people dying, I guess. Yeah, he would have made him without those laws. Unlike Luna. I think if you're dropping a grenade like that on the floor, the three of them would die. And Eric and Mira would not survive. Ah, well, okay. And he just stayed there. It didn't go for cover or something. Well, for the sake of completion, I had to try to get that ending. I think the remaining fragment, I think it's common to all three teams, so it's gonna be just the one thing. All in all, this game is shorter than Virtue's Last Reward, but that's because your internet was alright the whole time. Refresh the page. Reconnect. Okay, well, I guess in this one, Eric and Mira get to survive. 3 days later. Oh! That has never happened before. そうね。こんな日がいつまでも続くといいな。いつまでも、いつまでも、永遠に。Yeah, but Mira isn't gonna like that kind of life. Yeah, I bet she killed Eric after they made it out. It's not a good ending. It is not a happy ending. Three days later, news. Young man found dead in his house, his wife missing, and his heart torn out of his chest or something like that. Since she is that kind of psychopath. I can't select it from here. Okay. I think it doesn't matter which one I pick. Final decision. Oh yeah, that's true. That's also something that they discovered. やはりな。どうやら我々が取り戻した記憶は正しかった。The fact that all three wards were only one ward all along, and the three teams. There were three teams. The three teams were never awake at the same time. So all along, they were not like in different areas within the same facility. They were always sharing the same facility. それからミラとエリックに。あなたはショーン君ね。カルロス、その怪我は？友情の証だ。それより、どうして君たちがここに？時間的には C チームも Q チームもまだポットの中で眠らされているはずですが。お前らがやったこと真似させてもらったんだよ。このカードを使ってバングルの注射が刺さるのを防いだんだ。それって何もかも思い出したってことさ。僕も同じ。私と純平君もです。
この数時間の間に一切合切丸ごと全部の記憶を取り戻したんだ。I まあ取り戻したというか携帯形成版にアクセスして記憶をダウンロードしたといった方が適切ですけど。つまりそれは exercise. 別の歴史の記憶もという意味か。ええ。我々と同じというわけか。Yeah, yeah, Kenny was there, yeah. ちょっと待って、私とエリックは違うわよ。ああ、俺たちは特に別の歴史の記憶なんて。じゃあお前らは注射を。いや、カルロスたちと同じだよ。僕が教えたんだ。順番に説明するね。まず僕は強制終了プログラムを実 Oh, 行 that する could, ために yeah, I guess 中央 it 制 is a 御コ bit ンピューターに different. アクセスしたんだ。 She could have died it, I そこ suppose, でシェ but ルター内の通信回路を一時的に遮断。監視カメラの映像データがゼロに送られるのを阻止したんだよ。僕らがそれからやろうとしてたことをゼロに見られたくなかったからね。その時にショーンから聞いたんだ。今回の事件に関する全ての真相を。で、トランスポータールームに移動して2枚のカードをゲット。 but now what if they 注射 prevent が the 打たれる radical 直 6前 virus に from これ getting をバングル out? と手首の隙間に差し込んだってわけ。なるほど。 Does that mean that all of humanity is going to die anyway? だがショーン、君は知ってると思うけど、僕はロボット。注射なんか打たれても全然平気。じゃあ僕はね、タイムリミットが訪れるたびに強制的にスリープ状態にさせられてたんだよ。同時に90分間の記憶もごっそりデリートされちゃってて。だけどそれじゃあ困るから、さっき話したアクセスの時に僕は自分自身の管理システムをハックしたんだ。で、強制スリープとデリートの機能を停止したんだとさ。Unless it was made on purpose so that he could hack だっ himself, たらカルロスたちは it's a poorly designed 俺 security たちは映 system. 像回線の遮断なんてできなかったからちょっとめんどくさいこと。 Going into sleep mode so まず often カル forcefully. ロスさんが私のことを押し倒して。押し倒した。演技だよ、あくまでもそういうふりをしたってことだ。そこで Forcing him カ to ルロスさん cosplay が as こっ witness. そりと私に耳打ちを。トランスポータールームに行ってカードを手に入れるように。 Ah, that's why you pretended to want to rape Akane. そのまま茜を行かせたんじゃゼロにもろバレだ。残っ So た that 俺と Zero 順平は would really believe ゼロの that 注意を引き that つけて this お is く what he 必要 was があった。 doing. そこで俺は順平を原子炉の制御室へと誘い、その結果がこれってわけだ。教えて I くれ didn't りゃよかったん understand だ。 why he was 俺にも doing it, but I guess お yeah, 前に教えたら at least ゼ they ロに explain バレ it. ちまった。とて Because も it was a 演技 bit がうま weird. そうには見えないからな。それでその後は。戻ってきた茜とラウンジで合流。カメラの死角に身を潜めて茜からカードを受け取ったんだ。すみません。もう一度だけ確認させてもらえますか。皆さんは全員別の歴史で何が起こったのか知ってるんですよね。 Or the boss. ミラとエリックもか。さっきエリックが言ったでしょ。 Yeah, this is not the Sean, timeline in Zen, which he lost a hand. I guess どうしてなんでしょう。何が。 he's getting off easy in this one. 別の歴史を知ってる理由ですよ。 Only a few bruises. それは多分。 We all shifted. 教えてほしいかね。Hmm? Uh-oh. And he has a shotgun, obviously. 9。いや、ゼロと呼ぶべきか。あるいは本名で呼んでくれても構わないよ。デルタとね。Yeah, but now that Sigma and そう And 怖い Diana 顔をしない remember で what くれたま happened? え。
名付けてく They れた must の know は that 君 it's で their はない that か it's their son, ダイア right? ナ Yeah, there we go. まあいい。さっきの疑問に答えてやろう。カルロス、アカネ、ジュンペイ、それからダイアナ、ファイ、シグマ。君たち6人は全員シフターだ。そうだな。思い出してほしい。ここに来るまでの道のりを。君たちは通常の時間の流れに沿ってこの歴史へとたどり着いたのかね。いや違う。そうではないだろう。君たちは別の歴史から飛んできたのだ。シフトの能力を使って。しかもそれは今回に限ったことではない。これまでに何度も何度も君たちはシフトを繰り返してきた。時空間上のある地点から Yeah, それ so とは what's your 異なった point? 地点へ。何の脈絡もなく気まぐれに、あたかも樹木の枝葉を飛び移るように。そのことを忘れてしまっていたのは薬のせいなのか、あるいはシフトの副作用によるものなのかはわからない。だがいずれにせよ君たちの記憶はしっかりと刻まれていたのだ。携帯形成場の中にね。君たち6人は単にその時の記憶を取り戻したに過ぎない。ほんの些細なきっかけがトリガーとなって記憶の堤防が決壊したのだ。ショーンについても似たようなものだ。とはいえ彼の思考中枢は量子コンピューターの中にあるから他の者たちとは少し原理は異なるが。俺とミラは？残念ながら君たちにシフトの能力はない。私と同じように。あなたと同じ？そう。だが私には別の力がある。 Can't? マインドハックの力だ。マインドハック。 So that's how we could to trigger Eric to try to kill himself with the shotgun. I 私は suppose. 人の心を読むことができる。何を考えているのか手に取るようにわかるのだ。だから今ファイが何をしようとしているのかも。その装置から離れるんだ、ファイ。じゃあ私たちが注射を阻止したことも。無論お見通しだったよ。だったらどうして？ Oh yeah, they never actually put the objects 最 in 後のディ the シジョンゲー machine ムをしてもらいたくて to force quit the game. 最後のディシジョンゲーム。私は人間の選択というものに Since they 興味 spent があ time る。 hugging each other and 正 stuff 確に言う because と they そ found の out they 選 were a 択によ family. って枝分かれしていく世界に。さっきも言ったが私にはシフトの能力はない。だが何百万という人々の頭を除いて分かったのだ。この世界には別の歴史へと飛び移る能力を持った人間シフターが存在すると。私がいくつもの平行世界を知っているのはそのためだ。I knows about what happened in the parallel worlds because he was hacking into the minds of those that could shift. 人が何か大きなことをなすとき、その理由を一言で説明するのは難しい。大抵の場合、動機は複合的なものだ。今回も同じ。私はいくつかの目的を達成するために、君たちをここへと閉じ込めた。その目的というのは？ Yeah, that's what we all want 教 to えて know. ほしいかい？ Yes, we want to know. ダイアナ、君に私とファイを産んでもらうためだよ。Was this really the only way? 私とファイは
ダイアナとシグマの子供なのだ。ファイが How are you different ages though? シグマの子供？ Tell me. 2029年11月16日、私とファイはこのシェルターで産声を上げた。もちろんこれは別の歴史での話だ。その後、我々の肉体を構成する原子のデータは1904年の4月へと転送された。その時トランスポーターはドイツ政府の研究所にあった。Yeah, but was 我 Fi 々の体はその研究所内の出力ポッドで復元再生されることになったのだ。ってことはお前の年齢は124だ。 Yeah. マ That ジ you're か really old. Yes, yeah, だ we けど know, フ but ァイはドイツ Yeah, の研 please tell 究 me. 員が2008年へと送ったのだ。 oh, 記録によるとどうやら実験の一環だったらしい。 oh. つまりファイさんは2029年から一度 And then was sent 1904 back 年 to の the 過去へ future. と飛び、そこからさらに2008年の未来へと。もっともその時送られたのはファイの肉体に関す Yeah, る actually, データ that だ would け mean だ。 that an old Fi could have continued to exist. 2008年の時点ではトランスポーターはアメリカの研究所。そこで私は研究員の老夫婦に引き取られて No. Could the old couple have been 話を戻す。 actually Fi and Delta themselves? No. それが大きな目的の She 一 could つ have だ been ったのだ。 raised by herself こ older. こで起きたすべての出来事が She 私 would と have ファ been イを 100 years 形 old 作 though, った。 so すべて nah, I と don't いうの know は if this is possible. 別の歴史も含めた意味でのことだ。君たち全員をここへ閉じ込めなければ、私とファイが今の形で生み出されることはなかっただろう。今の形？ショーン、君は知っているはずだ。エピジェネティクスのことを。 Ah, here we go 膨 again. 大な遺伝子のコードのうち、どの部分のスイッチが入るかは環境によって変化する。生殖細胞も同じ。いや、むしろ生殖細胞こそがその影響を最も大きく受けると言っていいだろう。そっか、そういうことか。 Yes, the それ well, で yeah, the ダイアナと OG シグマに were those that 日 were 常 born ゲーム in 2029. They No, were you stuck inside the facility with their 二人を parents 危 with 機的な状 no 況に追い詰め means る of ことで sustenance. Yeah, 生殖細胞の遺伝子にエピジェネティックな変化をもたらしたん those だ。 died in another history. 多分 Yes. そのせいで生まれてきた子供には特殊な力が。その通り。私がマインドハックの能力を持っているのはそのためだ。そしてファイ、君がシフターとして生まれてきたのも Yeah, I wonder about that. The B edgy チー black ムの諸 eyes. 君、この壁に何と書かれていたか覚えているかね。 When a curious fate oozes calamity。その文字を入れ替えるとどうなる？まさか What you choose can materialize us。お前の選択が我々を実体化する。 Well, the history in which you were born happened, so 今ここに存在する私とファイを今のままの形質を持って what could be written on the wall behind basketball? I guess get dunked? いやだが両親であるダイアナとシグマに命がけの選択をさせた理由は分かった。だけど他のみんなは何の関係も。言ったはずだ。動機は複合的なものだと。他にも理由が。ざけんじゃねえよ、このクソじじい。はいよせ。 Bad
badass as usual fight. And there is no reduced gravity or anything here. 終わりだな。確かにそうかもしれんな。何？ダイアナ、これを装置にセットしてくれ。お前の青い鳥も。青い鳥? How did she jump? セットしました。キーアイテムのセットを確認しました。強制終了 Yeah, プロ that グ high. ラムを実行します。爆破まであと10分です。 That's the force quit program. An explosion. I mean, I guess it wasn't that high this time. なんだと。 Probably not, no. Not quite as high as it could have been in Virtue's Last Reward with that happening on the moon and everything. おい、答えろ。今のアナウンスは何だ？説明が必要かね。間もなくこのシェルターは爆破される。君たちは力を合わせて艦内の自爆装置を動かしてしまったのだ。ショーン、中央制御コンピューターにアクセスして。無駄だ。一度始動してしまった強制終了プログラムはいかなる手段をもってしても停止することはできない。じゃあどうすれば。一ついや二つ君たちにいいことを教えてやろう。まずはバーカウンターの裏を覗いてみるといい。Yeah, there's booze, so what? 嘘だろ。なんでこんなこと。ガブが。Oh, you didn't! カブを殺したのか？ああ。 How's that a good そのショッ thing? トガンでね。どのみち奴はもう長くはなかった。この人でなし。まさかショーン、君に言われるとはね。もう一つは何なの？教えること2つあるって。私にはマインドハックの力がある。その話はもう聞いた。だがこのことはまだ言っていないはずだ。マインドハックでできるのは誰かの思考を読み取ることだけでは Yeah, ない。 he can control other people. We've ほ seen んの that. 一瞬ではあるが、人を意のままに操ることができる。例えばこんな風に。He made Eric kill him? So what do they do now? どうして。 Okay, where am I now, by the way? Still on the first part? Well, on the second one, I suppose. 違うんだ。指が勝手に。マインドハック。わかっただろう。これが。I don't think you'd still be talking like that. If you were still conscious, it would be more like. 最後のディシジョンゲーム。君たちには2つの選択肢がある。一つはここにとどまって死を待つこと。そしてもう一つは With a shotgun this close? 一つは。おい、もう一つってなんだ？もう一つって何なんだよ！ How cliche. The other option is Please hurry up and tell us. They always die before giving you the important piece of information you need. 爆破まであと5分です。一体どうすればいいんだ？ X とは Shift?
どうやって開くっていうのよ。6人が死なない限りあの扉は開けないわ。それともここで殺し合いでも始める？ You'd like that, wouldn't you, Mira? 一つ考えがあります。なんだ？シフトするんです。みんなで一緒に。おい待てよ、別の歴史に飛ぶっていうのか？ Which one are you going to pick? きっと大丈夫だよ。ほら教えたでしょ。人間の意識は脳内の量子的な作用によって生み出されてるって。そういや、ある特定の条件さえ揃えば俺たちもって。 I think I 何なの know. よその条件って。一つはその人の身に危機が迫っていること。 There is one timeline where they can go back to. すぐ近くにたくさ And ん it のシ makes フターが sense 存 because 在 it's する the ことで only す。 memory fragment that was not completed. すると共鳴作用を起こしてミラとエリックも。だがどこの歴史に飛ぶと言うんだ？この近辺の歴史では The ダメだ。 very beginning, I 必 think. ずどこか一チームが投票によって処刑されてる。飛び移る肉体がなければシフトはできない。そういうことですね。 You can shift before the vote even happens. 全員が生きてる歴史に飛べばいいんです。全員が生きてる歴史？まさか。 Yeah, that one. It was the only memory fragment on the selection screen that didn't have the outline showing that it was fully complete. 爆破まであと3分です。なんかよくわからないけど明暗じゃない？何を言っている？そんなことできるわけがないだろう。どうして？シフトは単に別の歴史の肉体に飛び移るわけじゃないんだ。入れ替わっちまうんだよ。こっちの意識とあっちの意識が。要するに向こうの意識はこっちの肉体に飛んできてわけもわからぬままに爆死するってことだ。That's the それのど decision. こがまずいの？どこがって。 That's the 彼 decision. らは The どこか decision 別 you の have 歴史 to で make. The の last うのうと decision 暮らして game. るわけでしょ。たった1回コイントスの正解を当てただけだっていうのに、それってなんかずるくない？ミラ、君は今彼らと言ったが、それは他ならぬ自分自身のことなんだぞ。いや、果たしてそいつが本当に自分自身と言えるかどうかは。確かに今ここにいる自分こそが本当の自分だとするなら、別の歴史の俺たちはほとんど他人と変わらない。だったらなおさらだろうが。もし俺たちがあの歴史にシフトしたら他人の命を犠牲にして生き延びることになる。あの歴史の私たちには何の罪もありません。たった1回コイントスの正解を当てただけなんですから。それを言うなら俺たちだって同じだ。たった1回コイントスの正解を外しただけなんだからな。にもかかわらず俺たちはこれまで散々な目に遭ってきた。命がけの選択を何度も何度も迫られて。そもそもその歴史の肉体って俺たち自身のものなんだよな。だったら悩む必要なんてないんじゃない？爆破まであと1分です。時間がありません。もう一度言います。選択肢は2つ。ここにとどまって死の瞬間が訪れるのを待つか、 Time to 別 decide. の歴史の自分たちを犠牲にして生き延びるか。それが奴が残した最後のディシジョンゲーム。Well, I guess it doesn't matter to him now because he was born. I guess this time we can choose to not to, but next time we're gonna have to pick to shift. Or was that his plan all along and maybe there's no bomb? I guess there was one.
game over then. Yeah, right, okay. Carlos team. I have to go back to this one. Well, hold on a minute. Yeah, it does show us completed on all the others. Okay. But it's only that one. The very first one doesn't have the colored outline, so it means it wasn't completed. Well, it doesn't matter which one I pick anyway. Yeah, so I think I can safely assume that I'm going to be done with this game today then. I think there can't be like 2 hours of cutscenes left after this one. Oh, if I decide to shift, I can go back here, I suppose. Ah, yeah, that unlocked something new. Okay. Payoff 2. Yeah, so this is what happens when they win the coin toss at the beginning. くそ、ダメだ。思い出せない。俺もだ。 But it plays the same sequence as before, but their consciousness is going to shift back into their bodies and they will remember. 誰かって？賭けというのは我々は全員記憶をなくしているのか。ねえ、っていうか一つ聞いてもいい？ Where are we? この子、誰？ Who is this kid? He can't leave the facility, can he? Since his consciousness is in the computer, I guess the computer doesn't have an infinite range.「成功したのか?」バングルがないので時刻は分かりませんが、太陽の方角からするとおそらく正午近くだな。日付は？さすがにそこまでは。ねえ You ミラ、 can't know the エリ date ック、 just looking at the 僕 sun. のこと覚えてる？ああ、はっきりと覚えてるわ。じゃあやっぱりうまくいったってことか。運命とは理不尽なものだ。そうは思わんかね。 Well, here at least the dog is alive. 今から17年前、公園の細い小道を一匹のカタツムリが歩いていた。もしそのカタツムリがいなければ、ここにいるすべての者たちの人生は今とはまるで違ったものになっていただろう。たった一匹のカタツムリが人々の人生を狂わせ、世界を変える。だからなんだって言うんだ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。よかった、無事だったのね。無事なのは当然だ。君たちは別の歴史から No, she was シフト talking して about き the たん dog, だから not you. とにかく警察に通報を。そんなことをしてどうするというんだい。決まってるだろ。無所にぶち込んでやるんだよ。何の罪で？殺人罪だ。殺人。なるほど。だが私は誰も殺してはいない。
Not in this そもそも history, この hasn't. 歴史では一人の死者も出ていないのだ。警察がまともに取り合ってくれるとは思えんが。でもあなたは確かに別の歴史で。聞かなかったかな。私にはシフトの能力はないのだよ。私が別の歴史のことを知っているのは君たちの頭に Yeah, that's what I said earlier. His only knowledge is he gets it from the shifters 君た themselves. ちが知っているあの私と今ここにいるこの私は別人ということになる。他の歴史で人を殺したら罪に問われるのかね。もしもそうだというならこの世界は罪人で溢れ返ることになるだろう。だったら殺人予備罪っていうのは。そうだな。この歴史でもあのシェルターに物騒な仕掛けが山ほど設置されてるのは間違いないだろうし。残念だがその仕掛けだったらすでに撤去したよ。 Well, you were 君 quick. たちが眠っている間にね。 Ah, yeah, if they've もうあ slept for のシェ quite ル a ターに while. は何もない。トランスポーターも量子コンピューターもすべてトラックに乗せて移動した。今ショーン How が long 動いてい were られ they る asleep? のは衛星回線を使って電波を受信しているからだ。 Ah. Okay, that gets explained どうした too. なぜ喜ばない。もう一度言うがこの歴史では一 Yeah, 人 but の what 犠 about 牲 the 者も 6出ていない billion? んだぞ。私とファイはこうして存在しているし、Oh. ラジカル6が漏洩することもない。我々の行く手には明るい未来が広がっているばかりだ。 Or wait, 最高のハッピー does that mean that the threat of the Radical Six, which was very real, was only invented by this guy only so that this thing could happen where he would be conceived and fight too? So that the real motivation was not so much to maybe prevent 8 billion people from dying, but only to ensure that he would get born? Well, that's messed up. エンドだと思わないか。 If it looks choppy, it's choppy on my screen too, by the way. It's not the stream, it's the game that has a hard time running at all. 人類は一人残らず滅亡する。 Yeah, what about the 8 billion? 一人の狂信者がテロを起こし、それが Or きっ was か that けとなって核 or 戦 was 争 that untrue? その話なら俺も聞いたぞ。その狂信者とやらを抹殺するためにラジカル6をばらまいたってな。その話をしたのは今の私ではないが、確かにその通りだ。この歴史ではラジカル6が世界に拡散することはない。すると狂信者が死ぬこともなくなって。逆に人類は滅亡しちゃうっていうの？おい、それのどこが明るい未来だって言うんだ。ファイ、君は今怒っているのかね。なんだと。もしもそうだとしたらそれは大いなる矛盾だ。私は別の歴史で20億人が生き残れる未来を用意したはず。にもかかわらず君たちはこの歴史へと飛んできた。60億人が犠牲となる未来ではなく80億人が全滅する未来を選んだということだ。違う。それは違うぞ、デルタ。未来の出来事はまだ何一つ決まっちゃいない。未来とは自分たちの手で切り開いていくものだ。いいこと言うじゃねえか、カルロス。僕もそう思う。俺も賛成だ。 It still makes you wonder who's the bad guys in there. ミラー。そうだ、そうとも。未来の可能性は無限だ。私たちが力を合わせればどんなことだって。人類が一人残らず I 滅 guess びる。 that game is not gonna happen 冗談 though. じゃない。そんな未来、私たちが変えてみせます。
It would be great if they could make it happen, but I doubt they will. 何がおかしい。だからそういうことだよ。何がそういうことなんだ。私は別の歴史で動機は複合的なものだと言わなかったかね。想像してほしい。もし君たちがあのシェルターでの出来事を経験していなかったらどうなってい They たか。 wouldn't know about the potential for 8 billion 未来 dying. を変えるという決意を固めた。その決意を生じさせることが今回の計画の目的の一つだった。 Yeah, now you're the good guy, Zero. Yeah, right. すべては私の思惑通り。一人の犠牲者も出すことなく、私は人類が That's 救 still われ messed る up, 未来を dude. 作ったのだ。 And what about the serial killer amongst them? 運命をもてあそ She's ばれ gonna た be こと allowed に to roam 憤りを free? 覚える。よかろう。ならば君たちに一つの選択肢を与える。君たちはその銃で今すぐ私を撃ち殺すこともできるし、このまま黙って見逃すこともできる。 Well, you can't have much life left in you anyway, so... マインドハックの力は使わない。選ぶのは君たち自身だ。さあ、どうする？ We can still save the world 引き even if 金 you を die. 引くか。 We don't 私を need you 逃 to がす save か。 the world, so... これは君たちと私と。Well, there's no branch, so I guess it doesn't matter whether I do so or 人 not. 類の存亡をかけたディシジョンゲームだ。Time to decide. Yes or no? No, it's gonna end like that, yeah. You don't get to choose. Well, I guess this is everything then. Unless there is something post-credit. I'm gonna let it roll anyway. Yeah, there wasn't quite as much game left as I imagined there might be. So yeah, if I'm done with this one, well, Pokemon comes out on Friday, but I can't be sure that I will be getting a copy. But anyway, tomorrow night I'm done progressing in Dragon Quest XI. I can't do anything else in Dragon Quest XI besides the final dungeon and defeating the final boss, and this is something that I'd like to do on stream. So this is what I'm going to be doing tomorrow night. If I can stream tomorrow night, then this is what I will do. Because all my characters are level 99, I've done all the side quests I could do up to that point, I've done all the Tickington 2D modes, quests, things from previous Dragon Quest games. Also, I forged every piece of equipment that I could forge with the recipes that I had up till that point. I've done absolutely everything I could. And that's already 102 hours of gameplay up to that point. So I'd like to finish that, and after I'm done with Dragon Quest XI, then depending whether I already have Pokemon or not, I could stream Luigi's Mansion, I suppose. I really like to play that game. Or I could move on to the second Castlevania game on the Game Boy Advance. It's gonna be one of those two. But tomorrow should be Dragon Quest XI. And playing the ending of that. And then I know that there is some post-game content also. After beating the final boss, there's more stuff that unlocks to do after doing that. But we'll see.
Gunpei Takeuchi. Come on, there's often some post-credit stuff in those games. Voice recording. It's a lot of the same names as in the first two games. Yeah, I guess I think about it more now than I did the last time I played this, but there is potential for another game then to try to save humanity from the 8 billion death. How they could make it happen though, I don't know. Whether that would happen, I'm skeptical. This last one wasn't received well and it didn't sell well either, so... And the guy went on to do another game in AI, the Somnium Files, now on current gen consoles and PC. So it's thanks to the support of our fans that this project was completed. We thank you from the bottom of our hearts, Zero Escape staff. Yeah, that game. If there wasn't a petition from fans, that game would never even have been completed because development was stopped at one point. But that's the CQD N2. I guess this is everything. There's nothing left, right? Yeah, that's everything. There's nothing left. Well, that's gonna be everything from me for today then. I know I'm done early, but I've got nothing else to stream tonight. But I will be back tomorrow then with Dragon Quest XI. And that's gonna be another ending for the stream then. But thanks for watching. Take care of yourselves, guys, and well, if you would like to see the ending to Dragon Quest XI, then see you tomorrow. Bye bye.